ఎస్ అంత పెద్ద యాక్టర్ అని మేము చూసి వి గ్రోన్ అప్. And obviously he knows who I am. Not I don't know about my body of work, but he definitely knows who I am. But when we were on set to see Ramanujam's character come alive, because ఎవరైతే ఈ సినిమాని తీసుకువెళ్ళడం అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, that is Prakash Ras's character. So that I think drove me as a performance, because when I used to see him bring out Ramanujam's character, అది నాకు చాలా కిక్ అయింది. Emotional ga, what I had in mind, there were certain episodes which you and Sir did. Like for example, on the Kanna shot. Like that was it's very intense, like it's in my head. But adi oka actor దగ్గర చెప్పించి అది ఆ పని తీసుకోవడం అనేది, that is a very big task, because sometimes నేను అనుకున్నది మీకు అర్థమవుతుందా లేదని తెలియదు. But to see that come alive, that episode come alive, that particular part come alive, was again, it was so moving, because I was so jealous that I wasn't in that episode. నిజంగా చెప్పాలంటే, I remember telling you guys that. You told me about it. Because my story parallel ఉంది కాబట్టి, I said, అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరకలేదని చెప్పేసి అంత jealous గా ఉన్నాను as an actor గా. Like నిజంగా అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరికింటే అంత ఒక హ్యాపీగా ఉంది. So that for me to let go of that episode was a big task for me, to give it to someone else to perform it. But at the same time, ఆ ఎపిసోడ్ ఒక లైవ్ గా వచ్చేసరికి, it brought so much life into those characters. When you were watching it also, it's like appa நம்ம நினைச்சது அப்படியே வந்துருச்சு. அப்படி I think that was my 3 answers to the 3 actors that I did. అడగండి సార్ క్వశ్చన్ మీకు. Okay, sure. சார் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். சரி, நான் எழுதவே இல்லை, பேப்பர் காலியா இருக்கு. So no, like sir said, I want to tell that first நீங்க சொன்னப்போ, when you asked me to play that role, I would have done it whatever the role was, because hey, for you. But doing this film and doing this role, if I say that I did it for you, it will be injustice to the script. So நான் ஏதோ பர்சனல் இதுக்காக பண்றேன். తెలుగులో. Sorry. ఇంగ్లీష్ వచ్చింది మధ్యలో. తమిళ్ వచ్చింది. So too much coffee. So అలా చెప్తే it will be injustice to the script. So I love the script also, because we don't often get such scripts to work on. So వేరే లాగా ఉంటుంది కదా. And when you're doing a script which you believe in, that actually is a higher level of satisfaction. This is that kind of a script and that kind of a role, and actually thanks to you for giving this role. That's a real thanks actually. Usually thanks giving la untundi, thanks to you అని చెప్పి. But idala kaadu, it's actually really a really satisfying moment to be a part of such a film and being in such a role. Thank you. It's so emotionally so intense. యూజువల్గా నేనంతా పోలీస్గా వచ్చేస్తా. కరెక్ట్ సార్, నీకోసమే ఒక రో. అవును, పోలీస్ ఆఫీసర్గా వచ్చేస్తాం. అవును. But good that we've been a police officer in a film that you had done. Telugu, we've done so many, I think. I think we've always been only husband and wife. 2 films we've done together. Both films you've husband. But that is this, I must say, including this. The pairing, when on screen lo చూసినప్పటికి, something about it sits. Sometimes you don't get that with sometimes when you have to pay a pair. Sometimes it doesn't sit kada, but me iddaram చూసినప్పటికి it just sat beautifully. And really, whether it was the height or whether y'all just come together and add so much of value to the screen. So thank you for that. Thanks actually for giving me an opportunity to work with her again. I know. Such a fantastic actor. So I usually go around telling that I'm not an actor, I'm just a reactor ani. That's actually నాకు రియాక్ట్ చేసేది మాత్రం వేస్తుంది. And you have a wonderful actor in front of you, it is actually so easy. I agree. To just be there. Correct. Just be the reflection of the actor in front of you. Priya ma'am, Thanks. Yes. was there any difficult scene that you thought in the film? Like something which ఏదైనా ఒక point లో ఇది ఎలా చేస్తాము అంటే ఏదైనా how you portrayed a particular scene? No, difficult అని కాదు, but I would say నాకు పర్సనల్గా నాకు ఇమోషనల్ సీన్స్ చేయాలంటే ఇట్స్ Drains you? not that it gives నాకు పర్సనల్గా I love doing emotional scenes. Nice. Because you get to Explore a side of you. explore a different side, you get to show a different side that probably మీరు see ఇప్పుడు నార్మల్ మేబీ పర్సనల్ లైఫ్లో you might react the same way, or you might not, given the situation obviously. But ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు, especially when it comes to our character arc in the film, ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు how does one react?
and I would definitely want to say this, especially the room Yes. portion. I thought the way మీరు అది ఎలా కన్సెప్షువలైజ్ చేశారో, అది ఎలా మీరు నాకు ఫోన్లో చెప్పారో అలాగే మీరు తీశారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ పాయింట్. బికాస్ ఎవరు ఇలా ఒక యాంగిల్ ఆర్ ఇలా ఒక పాయింట్ని ఎవరు అలా థింక్ చేయరు, ఎస్పెషలీ విత్ ద ఐ షాట్ and the room shot that you planned. Yes. And after that, the scene with Radhika ma'am also. The way you said, Naku, I'm Yes. planning it this way. So it's like a... The character shift that happened between both of us. exactly. So అది నాకు చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్గా అనిపించింది. బికాజ్ ఇప్పుడు వరకు ఎవరు ఇలా ఒక పాయింట్ ఎవరు థింక్ చేయలేదు. I said, okay, this is something quite interesting. And how can I bring out Yes. the emotional side of this person? How best I can bring it forward and how convincing I can do it, Ani. So I hope I have No, it is. given my it's- best and I hope people like it. No, I'm sure. సో ఇలాంటి ఇమోషనల్ సీన్స్ అంటే బికాస్ నార్మల్ సీన్స్ అంటే మనం చేసి Correct. మేము వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇలాంటి కొన్ని సీన్స్ వచ్చి ఇట్ స్టేస్ విత్ యూ, దట్ సీన్ స్టేస్ విత్ యూ. సో యూ వాంట్ టు సే లేదు నాకు నా బెస్ట్ ఇవ్వాలి, నాకు ఐ వాంట్ టు సే దట్ దిస్ ఇస్ హౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పర్సనల్గా ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే మేబీ ఐ వుడ్ రియాక్ట్ ద సేమ్ వే, మేబీ ఐ మే రియాక్ట్ మోర్ లౌడర్ ఆర్ this. So I really like the fact how you, and even with especially the room scene with Kishore sir's, the expressions and my expressions, and I think it was fabulous, and especially the lighting, sir, Thank you. brilliant. Sir. And it will add, it adds to the scene, Gada. It was. Tell me, sir, what was your most difficult shot in the movie? I think it's a 7-minute thing. So, correct. ஷார்ட் பிகாஸ் நம்ம நிறைய பிளான் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. அது நாங்கள் லொக்கேஷனுக்கே 2-3 டைம்ஸ் போய் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ஆக்டர்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணோம், பட் நடக்கலை. ஸோ எப்படி வரப்போகுதுன்ற ஒரு இது இருந்துச்சு. பட் அந்த டாஸ்க் வந்துருச்சு Yes. இல்லையா? அது எப்படி இதாச்சுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரு personal shot actually on that single shot I must say about ஒரு 7 minutes 42 seconds we did a single shot in the movie. But okay, before that, I want to ask, a 7-minute single shot వచ్చి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేశారు? How did you think that ఈ షాట్ వచ్చి నాకు ఒక సింగిల్ షాట్ లా కావాలి? When I was doing the narration itself, in my mind అయితే it was that ఒక కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాని చాలా చూస్తున్నాం. కరెక్ట్. సో అది అండ్ ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. అంటే ఒక కట్టు యాక్షన్. సో అది ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేసేటప్పటికి వాట్ ఇస్ అ డైరెక్టర్స్ టచ్ అని ఒకటి ఉంది. సో మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై English cinema a lot. Same, yeah. Very influenced by it in terms of the making, the creation. And recent times I had watched this series called Adolescence అని చూసాను. అంటే అది ఒక మొత్తం ఎపిసోడ్ ని వాళ్ళు సింగిల్ షాట్ లో చేశారు. సో ఐ సెడ్ ఓకే మేబీ వి కాంట్ అచీవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ యెట్. లెట్ మీ సే దట్ పర్ఫెక్షన్ యెట్, బట్ అట్లీస్ట్ ఈ కోర్ట్ రూమ్ ని, బికాస్ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక చాలా ఒక మంచి ఒక రెవల్యూషన్ పాయింట్ అది సినిమాలో ఈ సింగిల్ షాట్. సో ఐ సెడ్ దీన్ని మేము if we manage to do it, it will be magic on screen. So నేను నరేషన్ చెప్పినప్పుడే నేను సార్ కూడా చెప్పాను, సార్ ఈ సీన్ అయితే ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ సింగిల్ షాట్ సార్, ఈ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా అయితే ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ సింగిల్ షాట్. ఈ సెడ్ ఓకే. అండ్ నాకేంటంటే ఆల్ ది యాక్టర్స్ నోబడి టుక్ ప్రాంప్ట్. Oh wow. Nobody took prompt. And I think it was only Edwin sir, I was sitting behind with Edwin sir under the crane just to tell him who to pan to, because I knew the dialogues ఎవరు చెప్తున్నారని. And he caught it flawlessly and the actors also performed it flawlessly. It was I think maximum 4 to 5 takes because of certain, like sometimes like oka take lo chesi Prakash sir had inverted a dialogue. So when I was reading through the paper I assumed that was the end dialogue and I turned the last minute. Right. So he was very gracious to do it again, the whole thing. Then one time somebody else fumbled, then it was steady cam up. But ఏంటంటే ఆ ఫైనల్ గా అది చూసినప్పటికి, and what the I think the exciting part was the fact that ఎవరు షాట్ చూసినా అది సింగిల్ షాట్ ని ఎవరు చెప్పరు. So that was I think the magic, the success of the shot అని చెప్తే. అది మీరు కరెక్ట్ గా నీங்க வந்து அது Yes. you rehearsed it with the In the morning we rehearsed it because who was happy because actually మార్నింగ్ we rehearsed this with Steadicam, we said, Oh, okay. but somehow it didn't work. So again we did it with the crane, Yeah. with Wow. normal crane. అది ಇನ್ನೂ కష్టం అಲ್ಲ సార్. Yeah. Crane, get everybody with இல்ல என்னோட crane department அவங்க Fabulous. முருகன் சொல்லிட்டு Fabulous. அவங்களும் ஃபோக்கஸ் பிளரும். Focus and that was the main thing because in a single shot somewhere you lose focus. Yeah. పోయింది ఆ మొత్తం షాట్ అయితే పోయింది. Even for your shots when we were trying to get the close eye shots Yeah. also you can't
ఒక ఇంటెన్స్ సీన్ యూ కాంట్ కీప్ Yeah. ఆన్ పర్ఫార్మింగ్. Correct. యాక్టర్ గా మేము టైర్ అయిపోతాం. Correct. సో ఐ థింక్ బికాస్